Hop. Oula. Salut YouTube. On est de retour pour la suite et peut-être la fin de The Forgotten City. C'est très très bien. Voilà. À plus. Version 1.3.0. Donc, dernière nouvelle, on devait récupérer la plante pour machin, afin que machin se présente aux élections. La phrase qui n'a aucun sens. Ah oui, je t'ai ramené une fleur. Je veux être président de la République. L'enchaînement des choses n'a aucun sens. Chargement est un peu long. Hein. Ça se voit qu'on n'est pas sur Next Gen. Hein. On est encore sur PC, PC Inferior Race. Super. Non, par contre, j'ai une 2080, un i9. Charge l'ami, charge. Après bon, c'est peut-être juste le premier temps de chargement qui est un peu plus long, mais tous les autres seront plus courts. Alors j'ai du son, mais j'ai toujours un écran noir. Ah, la fleur, elle est là. Cette pute. Quoi? Donc. Comment on la récupère? Parce que je crois que je ne sais pas nager. Hop. D'accord. Bon, je peux pas. Voilà. Voilà pour HelloFresh, pas de test. Si, ouais, il faudrait que moi je me commande une petite box. D'ailleurs, parce que je suis juste curieux de savoir si les mecs. Merde, j'ai pas le bon arc. Si les mecs ils livrent à La Rochelle en fait. Alors. Est-ce que je peux, voilà, escalader ça? Et bah salut Captain Gomard. Mais ouais, si, faudrait, faut que je vois. Mais en fait, j'ai tellement envie de jouer à Forgotten City. Pour le coup. Ah oui, toujours en just chatting. Oh, merci. Mercy. Faut que je change. Tac. Ah putain, c'est The Forgotten City. Paf! Et du coup, ça c'est bon. Ça, on retire. Hop. Bim bam boum. Donc, ah, il m'avait parlé voilà, de la tyrolienne. Et voilà, j'ai juste à prendre la tyrolienne et à sauter en fait. Ça va bien se passer. Tac. Je vais essayer de vous aider. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors. Hop. C'est B. C'est quoi là? Ah, je peux pas... Oh non, je peux pas la prendre dans ce sens parce que c'est la fin de la tyrolienne. Débilos. Vous savez quoi, HelloFresh, on commandera une box à la fin du stream là vers midi. Hop. Alors. Ok. Ah. Et merde. Putain, d'accord. Il y a énormément d'inertie donc il va falloir que je lâche beaucoup plus vite. Il va falloir que je lâche du lest pour récupérer la fleur. Ça va être un peu relou, je sens que cette séquence va être un peu agaçante. Il va falloir bien anticiper alors. Nice. Oh, et en plus je suis cané. Super. Oui. Vous avez péri. Je sais.
je sais. Ouais, non, c'est bon, ça charge. Petit curseur. Hop. En plus, c'est bien, c'est que la promo HelloFresh, elle s'applique aussi pour moi. C'est-à-dire que moi aussi, je vais pouvoir profiter normalement jusqu'à 80 € offerts. Alors bon, hein, j'imagine que c'est sûr que j'aurai pas les 80 balles. Hein. On connaît les promos dans ce genre. Mais on regardera. Putain, mais c'est long, hein, le chargement. Faut pas que je meure. Fasse attention à la vie. Hop. Allez. Les textures, on peut encore charger. Je m'en fous. Oh, je m'en fous. Salut Alesseb. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, patate. Mais on peut peut-être arrêter de se foutre de ma gueule. Hein, moi, voilà, j'aimerais bien qu'on commence à arrêter de se foutre de moi et que mon personnage attrape cette foutue tyrolienne. En fait, je vais sauvegarder. Hein. Il faut que j'arrête ça. Je vais juste sauvegarder en haut. Comme ça, j'aurai juste à charger. Après, vous me direz si les chargements ils sont aussi longs que ceux qu'on a eu précédemment. Ça vaut peut-être pas le coup. Non? Si? Voilà. Voilà. F5, on y va. D'accord. On n'y est pas encore. On va y arriver. Mais ouais, l'incrustation de la caméra est en haut à droite pour pas masquer les dialogues. Parce que c'est vrai que les dialogues prennent de la place. Donc, obligé. Un peu obligé finalement de se mettre dans un petit coin-coin. C'est long. Hein. C'est long. Pas assez loin. Trop loin ou pas assez loin. Faut trouver le juste milieu. Vraiment une chouette séquence. Hein. Oh oui, oui, oui. D'accord. Il va falloir commencer à chronométrer en fait. Il va falloir commencer à se dire 1, 2 et je lâche. Et commencer à se mettre des repères témoins afin de trouver le sweet spot. D'accord. Putain mais vraiment. En plus c'est pas grave si je suis pas sur la fleur. Il suffit juste que j'arrive sur la montagne, enfin l'amas de pierre. Et après ça ira bien quoi. Oh mais non mais putain mais c'est dingue hein. Ce qui... Ah, mais sinon c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a une autre façon de faire. Je trouve que c'est bizarre. Oui, oui. Ouh, en plein dedans. J'ai envie de dire... Voilà. Du premier coup en plus. Incroyable. Bordel de merde. Hop. Salve. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? La fleur que vous vouliez. Brilliant! You did it! Well done! This is going to make her so happy. Equitia, I mean. Now I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met. Eh ben. But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be terrible. Conséquences.
You mean aside from her execution? You see, Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods and a capital offense. Even if she was just suspected of being unchaste, it could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death. Eh ben mon con, t'as jeté ton dévolu sur la bonne, hein. She's just so kind and graceful. I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. I don't know what to do. What do you think? What would you do? Je pense que je vais l'admirer. Je ne le fais pas dans la thérapie de couple. Débrouillez-vous! Oh! Non mais vas-y mec. Now that I hear you say that out loud, I hear how crazy it is. I think maybe I need to be a bit more cautious. What I need is a go-between. Someone who can tell her how I feel and find out how she feels without risking her life. What do you say? Do you think you could help me one more time? One more time. Wonderful! Now, all I need you to do is give her the flower and tell her it's from a secret admirer. Tell her I'll keep my distance and that I just want her to know that she's loved. Thank you. Come back as quick as you can and tell me what she says. J'ai hâte de voir ce qu'elle dit. Mais du coup par contre je ne sais pas qui est la dame. Comment tu... Il y a un petit pompon. Un petit way pompon. Allez maintenant vous l'avez tous dans la tête. Let's go. Je ne sais pas qui est cette personne en fait. C'est quoi, je vais aller voir le vieux là. Hein. Ah putain j'ai eu peur. Ah bah tiens. I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. Tu peux te calmer, oui. We're finally alone. Nous voilà enfin seuls, I assume you dehors, know sur la place who I publique am. du village. May I know your name? We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time. Ah oui c'est vrai qu'on est mort depuis qu'on lui a parlé. Here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of... Now, I assume you sought me out... Donc vous libériez du lit, que je sais pas moi Of course, what is it? Ah oui Why d'accord. then did you say... it doesn't matter. It looks like you'll have to continue your... Ask... Ah oui d'accord. Good. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. D'accord. Perhaps you're not aware he was caught multiple... Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. Je ne savais peut-être pas mais il n'y a pas Not so longtemps long de cela, la loi ago, des during 12. the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water and shelter, a privilege that would be taken away from all of. The man has no self-discipline, poor comprehension. Ouais bon ok j'ai compris, il est con comme une table mais So that one man... ok. Thank you. Bon finalement il n'y a pas grand chose à lui dire avec le magistrat. Tout. Ah. Ah oui c'est vrai que j'avais parlé avec lui. I am delighted. Est-ce que je suis Domitius mort? doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. I trust you can... Ouais bah en fait je lui ai déjà tout dit et en fait j'en suis mort. Ah oui non parce que je l'ai menacé ouais. Attends j'ai envie de recommencer ça. Are you in... Why would I... Voilà.
Sinon je vous tuerai. Et le bluff. Le bluff avait pas marché. C'était ça. Bon, en vrai là je repasse un peu les personnages en revue, mais je vais très vite ouvrir mon journal de quête. Hein. Ah mais c'est peut-être elle la dame. Ah oui voilà, Ikita. Ikitia. Tiens, je vais lui demander un peu... Ah merde. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without the proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance, and then you would find a way to satisfy your curiosity, rather more indirect. But to be honest, I've often thought what an unnecessary... Ah bah voilà, bah si je trouve ça informel, réponds-moi. That is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Ah là là. You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of... Oh la flamme sacrée du sanctuaire de Vesta. Je le note ça, attends, ça me dit attends. Bougez pas. Ok. La déesse du foyer et la gardienne du peuple romain. D'accord. Alors. Hop. And nothing about that name seemed odd to you. Older. I see. I wonder if... No. Allez, vas-y. Apologize. I don't mean to be cryptic. Allez, oui. That you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember. Ah oui, non mais le fil conducteur on l'a, hein, c'est la rivière. Hein. Patterns. Good. Thank you. I just don't want to see what happened to Liv. Hop. You have. Then what is it? Yes. Voilà. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? There are definitely some common threads there. Ah donc il y a 3 points communs et le premier, la rivière c'est que le premier. Après il y avait l'incendie. Asking people how they wound up here. Livia's fate weighs heavily on my mind. Ok. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. On va lui donner la fleur, vous en faites pas. Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Je nomine Galerius. Puis-je nominer un autre candidat? Assuming they're eligible and willing to accept the nomination. D'accord. As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I... Ok. As you would... Non, je vais pas nommer Galerius tout de suite. Je vais lui donner la fleur. Oh, how lovely. It just happens to be my favorite too. Who do I have to thank for this? Hop. I see. So, it's from Galerius. Of course I do. I think everyone in the city knows. That man is a wonderful human being. Eh ben c'est nice. Favorite person in the world. But he is the least subtle. Admirateur secret le moins discret au monde. The way he looks at me with those puppy dog eyes. Plus, he's been trying for weeks to get his hands on this flower.
Ah oui, c'est pour ça qu'il a inventé le système de poulie. Spending that Ah, c'est malin. Ah, late, tout se connecte, invented c'est that chouette. pulley device all on his À la own. fois une feature de gameplay qui tient via la narration. Summon the courage to seize it. Oh my heart. Tell that adorable oaf that my Vestal's vow of chastity ends once I turn 36. So if we ever make it out of here, and he doesn't mind T'as waiting 36 a ans. few years, Et vous avez quel âge? then 14. Tell him I love him too. I hope so. Allez, je m'en vais. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Ah bah tiens, il est parti là-bas. Donc, bah après je vais lui dire que je veux le nommer. Salve, Dooley. How are you doing today? I'm sad. Ah, yes. Am I going to die in here? I don't think so. Oh, my attends, c'est friend. relou, il est occupé. Excellent day today. Perhaps our new magistrate will be Il est occupé. Et il sort d'où le mec là d'ailleurs? Il y a moyen d'ouvrir cette porte ou pas? Ah oui. Oh. D'accord. Ah oui, bah on a vu ça au début du jeu. On a vu cette... Ah oui, mais c'est là d'où l'on... On est tombé? Non. Eh bien, une belle piscine, hein. Belle piscine. Faire des belles longueurs. Caché. Ah, il y a une statue. D'accord. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais pour le moment, j'ai pas l'impression. Tac. Ok. Ah, nice. Petite interlude nous a permis d'avoir Galerius. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Hop. Tac. Thanks. What did she say? Venus, that is the best news I've ever heard in my life. Oh, thank you. Thank you so much. You have no idea how happy you've made me. Nice. I wish there was something I could do to thank you properly, but I don't have much to offer you. All I can do is tell you where there's a secret stash of coins you might be interested in. In the rock tunnel near the stairs, there's a little doorway set into the rock. Inside, if you look Je crois carefully, que je l'ai déjà eu d'ailleurs. chest. Unfortunately, one of those golden huntress statues is blocking the path, and I'm not game to move it. D'accord. If you can figure out how to get past it, I reckon there might be a small... I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but even I could do a better job. Me, a farmer. Et ben voilà, avez-vous déjà envisagé? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. Ah. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. And that's good enough for me. Je pense que Maelus va aider Dooley, je sais pas. Bien que nous devons attendre de voir si Maelus est... Donc Dooley est enfermé, on sait pourquoi. And how could you know that? I mean, I don't like the man, but I don't see how you could know a thing like that. Ah, donc faut que j'aille voir Maelus pour lui demander s'il va libérer Dooley. Pour qu'il me dise non, pour que j'aille voir Galerius pour lui dire ça. I suppose you're right. Ok. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Là-bas, j'y suis pas trop allé. Y'a rien? D'accord. Le mec, on construit un petit couloir. Chemin antique où l'auteur remet en question. Ok.
Alors Durotas, le jeune. Putain, d'ailleurs en parlant de trucs mythologiques et compagnie, hier il y a eu l'annonce que Age of Mythology va y avoir une version remastered, un petit peu comme il y a eu pour Age of Empire 2, la définitive édition. Donc là ça va s'appeler Age of Mythology Retold. Et putain je suis hype, mais je suis hype comme Jaja les petits amis. Donc j'ai trop hâte. Il n'y a pas d'image de gameplay pour le moment de la version remastered. Mais bon sang que j'attends ça. Putain, je peux pas poser la question. Parce que je peux nommer Galerius, mais j'imagine que si il le fait de lui-même, c'est mieux pour l'histoire. Consentement, tout ça. Parce que là, je peux nommer le monsieur, mais. Shiny. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Hop. Oh, stranger. Have you been out in the sun too long? You seem a little... Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Hear what? You sure you're feeling all right? She claimed the statue was whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace. Ah bah Nievian, on l'a vu. Never heard from her again. On l'a vu hier. I digress. Do you want this silphium or not? Ok. That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your... 5 ans. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Very well. Another time. Oh bah s'il se barre. S'il se barre, je prends la résine. Hein. Elle est où? Petit buste. Sur le stand. Ah, sur le stand. Où je suis. Voilà. Ah merde. Ouais, voilà. J'avais oublié que le vol ça marche pas. Mais c'est pas grave parce qu'on va recommencer. Criminel! Eh oui. Je suis un criminal. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir repopper et avoir ma propre... En fait, c'est un glitch de duplicate en fait. Ah. Et le mec est décédé haut. Mais au final, ouais, c'est ça, c'est un petit glitch duplicate. Pourrait avoir thune infinie avec ça. Là, je vais pouvoir les donner la fleur. Hop. Tiens. Salve, friend. Mind tell... All right then. Ah mais du coup, attends, il se souvient pas que machin va attendre 36 ans? Mais non. Peut-être pas. The 49 melodies fetch a game with just as the ocean D'accord. it does. Vous me dire plus sur le fil conducteur, vous avez vu ça, ça You m'intéresse. think you wish to know, but you do. You think you do? But no you It don't. is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay Don't closed. you just love springtime? I'll say no more. Ah nice. The J'adore newly le- arrived le petit pote qui est passé.
Alors. Oh le glitch. Le petit raccourci. Voilà. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? Ah oui, mais du coup on la sauve en faisant She ça. needs the resin of a plant called Sylphium, but that Culus cubulates Decius won't give it to Ouais, je pense qu'un speedrun de ce jeu, ça doit être sympa. What? Quick, give it here. Yulia, Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Hop. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Yes, I'm an oracle. On va dire qu'elle était tombée malade plus tôt, je viens chercher un remède. Je voyage dans le temps. A what? I'm sorry, I must have misheard you. I think that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about ouais. Snake's cruel black eyes. Et comme ça, on pourra le dénoncer. I'm happy to help you with whatever Et, it is. et voilà. Tac. Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no. Normal. It's definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Oui, est-ce que j'ai dit? Anything about what? Sure. Excusez-moi. What do you want to know? Ah. Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Gladly. A Tac. city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was Ouais, an c'est intéressant attempt sur le to create papier, some mais kind of effectivement. utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Ils exploitent. Absolutely nothing. In some way, Hop. I wish some people here just don't get sick or injured here. Je manque cruellement de tout. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Navy. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je demande aux gens c'est quoi leur histoire et comment ils sont arrivés pour pouvoir parler avec Akitia. Ekitia. Miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Hop. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have Elle a pas liked. dit l'inverse, from Rome to Caesarea, et là elle dit nous sommes partis de Caesarea pour rejoindre Rome. Him and demanded the return of my dowry, but I knew he would, so I waited for the right time to as Ah, he les incendies. prepared to evacuate our villa. I gathered our most precious bit. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river. The next thing I remember, I Dis à Katia que les gens ont mentionné un trou de mémoire. D'accord. That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Ah, du coup on peut lui parler. Oh, it's you. Julia, c'est Julia, enfin c'est Julia, mais But ça, il manque que faut remplacer la première lettre par un J quoi. I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. You mean my life story? Oh, well, our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me Salut a le panda. job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until we must have had 100 workers passing buckets of water. But they fell on deaf ears.
The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber. I remember diving into the river and then... The next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing. Eh ben, transition toute trouvée, hein. Happened since. I can tell you, but it's a long story. Ah bah, moi j'ai tout mon temps. Hein. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1000 deniers! 1,000 Combien? dinars. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. Ah. And I did. I'm not proud of it, but yes, I was surprised he agreed to it, to be honest. But I was so happy to have the money I didn't question it. I had to sign an agreement saying 30 ans pour éponger ma dette. Over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia. And she gave me her Ah bah oui, oui, oui. Je veux voir ce que c'est. Do you want to know what it was? Hemlock. De la ciguë. It's a deadly poison. Poison mortel. Made from a plant. Ok. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. Elle a essayé de l'empoisonner. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. Dans le nombre de personnes qui auraient brisé la règle d'or à sa place. Me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed us." Those two took everything from me. Ils ont oublié de prendre une chose. But they forgot to confiscate Ma one. colère. My hemlock. Ah. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. N'êtes pas totalement innocente. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met and tried to swindle the other. J'aime bien sa coupe de cheveux. Cheveux courts comme ça, c'est... So stupid. Hop. When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort. Only this time, I won't be able to lull myself. Honestly, it would. I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Combien coûterait votre liberté? A lot.
but it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Mais il s'est suicidé lui, il s'est jeté. Ah oui, bah non, vu que j'ai recommencé la boucle, il est plus mort. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but... Ah, donc si j'empêche Ulpius de se suicider, peut-être que elle ne le fera pas. May Apollo keep you safe. Je lui ai jamais parlé lui. Name's Rufius. Ah oui, c'est un légionnaire, ils sont 3. Can't talk long. Got to stay sharp. Je vais rester alerte, mais... Babylon province. Mhm. Same way as ever. Because we're all in grave danger. Magistrate made me. If you were a deal, none of your business. In Troite ipsam commensula. If we have. Ok, on lui en parlera peut-être plus tard. Tu peux remonter le temps. Ouais, en fait, quand j'enfreins la règle d'or du village, enfin de la cité, et ben en fait, je peux ouvrir un portail et remonter dans le temps. Du coup, je garde les objets que j'ai sur moi et ça reset. Ça reset le village et du coup c'est ce qui permet au joueur de progresser, d'avoir toujours les informations qu'il a et de continuer à garder ses objets tout en pouvant se permettre des erreurs parce que le monde est reset quoi. Donc là lui par exemple il s'était suicidé à la boucle dernière. Salve, friend. I'm Octavia. Et du coup maintenant il faut que j'arrive à le sauver. Et en gros la règle d'or ça dit que s'il y a quelqu'un dans le village qui commet un meurtre, un vol, qui enfreint des règles, et bah tout le village est condamné en fait. All right. Well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. Ulpius, what are you doing? Get back. That's the... What? Why do you think I'm stuck? I know things are hard for you, right? Please. I'm Ça j'ai déjà parlé. Please, help him. Je vais lui parler. Thank you. Voilà. Hop. You know Aha. about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. Et le jeu a été réalisé par 3 personnes environ. Enfin c'est ce qui est écrit au début du jeu. Et à la base c'était un mode de Skyrim. Et ensuite c'est devenu un vrai jeu. Enfin, vous avez compris. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2000. Et est-ce que je peux trouver le trésor que m'a donné Galerius? Hop. No. Oh non. Oh non merde. Time's up. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ah, donc il faut que j'ai... Il faut que je vienne avec 2000 balles. I can't believe you. Hop. That was not your... I'll have to let everyone know what happened. And I'd best pray for poor... D'accord. Du coup, il faut que je retrouve le
trésor. Oula. Donc, hop. Ah bah il a dû se faire mal, le mec est mort sur le coup. C'était quoi? C'était... un homme vertueux... Ok. Bon, je retrouve ce personnage, Galerius. Faut que je vois. J'aimerais bien qu'il me redonne l'emplacement. Il avait dit près de l'escalier, mais hélas, c'est pas giga précis. Je vais mourir. J'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu une sauvegarde automatique au dernier checkpoint? J'espère. J'espère de tout mon âme. Ah, ah. Bon, attendant, est-ce que vous connaissez HelloFresh? Ah la vache. Parce que du coup, il y a une petite OP en ce moment. Si vous utilisez le lien qui est dans le chat, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur les 3 premières box HelloFresh qui sont des box de nourriture pour vous permettre de cuisiner des recettes. HelloFresh, exactement. Hello tiède, hello pétillante. Et tutti quanti quoi. Putain de merde, c'est long. Alors. Ah ok, on va se retaper cette séquence. Ah. D'accord. Allez, allez. Passez, 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 passez. No. Oui, oui. Hop. Oh, we're still at... Yulia and I are in debt bondage to Malleolus. So... No, I am out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Il en est mort. I'll have... Allez. Hop. Sauvegarder. Sauvegarder, sauvegarder. Je vais aller voir si Galerius est avec Duville là. Allez. Je peux le faire. Non? Voilà. Finalement j'ai l'impression qu'on a perdu plus de temps qu'on en a gagné, mais soit. Alors, il était par là-bas. Descendez les escaliers. Il est retourné en face. Peut-être aller en face. Allez. Hop là. J'aime bien ce genre de jeu où il y a une grande zone de jeu et tout se passe à l'intérieur. C'est un huis clos en fait. J'aime beaucoup ça. Tâchons de ne pas mourir. Alors. Ah, it's you now. Well, Ok. I'm a farmer. Always have been. De parents et 2 jeunes sœurs, une magnifique région. When I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart.
My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted, but by the time I got back, Oh merde. he was... My mother died of a broken heart soon after. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, but there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of... My home was reduced to ash. My sister... Putain. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before... Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived... Putain, la vie de merde. A few years working for my new master, learning the Romans' ways. Romanized tried to escape a couple of times, but they'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. Everybody was running down toward the river, screaming. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. That's what I thought too, for a while. See, I finally had my own farm again. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Enfoiré, Sentius. He told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure. So, it turns out our dear old magistrate is no better than the... But don't you worry. Nemesis is waiting. And he'll get his. One day. He'll... forget... Thanks, friend. Anyway, that... Ok. Dire que des gens ont sonné une personne étrange. Alright. See you. Alors, il faut que je trouve le trésor par là, là. Monsieur Propre, Best Boy. Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs personnages. Hein. C'est là, là. Lisez. Mentionner un escalier. Hop. Bouteille de vin, ok. Comment je vois mon inventaire? Mince, je l'avais. Denier. 900 balles. J'ai quasiment 900 pesos. Et il m'en faudrait beaucoup plus. Il faut 2000. Faut absolument que je trouve... Ah, l'escalier dont il parlait. Encore un autre escalier. Et merde. Oh oui, non, ça passe. Ici, on n'est pas allé pied. D'accord. Des pinces, c'est des trucs. Clé du coffre sanctuaire d'Apollon. Ah! Nice. Donc maintenant, je peux ouvrir le temple d'Apollon. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. The many shall suffer for the sins of the one. J'ai volé une pièce. Une pièce, hein. Et ça a déclenché la règle d'or. Putain, c'est relou quoi. Putain, tout ça pour une pièce. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Eh ouais, mais ça n'avance pas trop dans ma quête pour trouver le trésor que l'autre m'a indiqué là. C'était pas par là. Oh, maintenant que j'y suis, hein. Ah, c'est votre dernier avertissement, pêcheur. Ah, coffre de Rufus. Ah, donc c'est bien lui. Voilà, on continue de voler, hein. Sculpture sur pierre. Warlock à la forme phallique. Ok. Parce que voilà. Quitte à voler. J'ai besoin de votre aide. Oui, bah 2 secondes. Vous voyez bien que je suis occupé. Ah ah. Ok, alors attends, il y a écrit quoi? Les pères et les mères, le chrétien m'a dit que les écrits pour aider.
Partie. M'avoir sorti de la rivière. Il semblait avoir un sourire narquois en me disant bon, comme s'il signifiait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. En effet, ce nom me parle, mais je ne parviens pas à me souvenir où je l'ai entendu. Je ne pense pas pouvoir dormir sur mes deux oreilles tant que cela. D'accord, donc il faudrait que je trouve Partie. Ouais, bon, c'est bon. Hein. Prototype. Ah. Hop. On va sauvegarder avant que je meure. Ouais, puis on va y aller. Hein. Ok. Bon, je sais qui menace machin déjà. C'est cool. D'accord. Ah oui. Yulia? Oh no. All right. All right, let me see. Stop. I'll go. Alors, moi je pense que le trésor... Il disait que le trésor était masqué par une statue. I'm so glad you decided to C'est qui elle déjà? I'm Aurelia, and I hope I'm not being too... There's a light in your eyes. Coming on a bit... I take back what I said. Let's just forget whatever happened, so we can at least do business. Ah, c'est sa taverne, c'est ça. You know, normally I'd expect you to buy me a drink. You, Sisyphus, attack or I guess pursue that the went right stone over your head. that always Never mind. returns. As a matter of fact, I do know. I'm happy to tell you all about it. So, how about Un millier de deniers. C'est ça. simple? It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe. I think of it this way. I have something of value, C'est vrai que c'est and une I'm willing to connasse, elle. share it for a price. That's not unethical. Est-ce que ça vous intéresse? Non, voilà. Ha, it's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say. Certainly, for 10 denarii. Allez. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just... Now, she just stands around caked in filth. Sérieux? I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small... À chaque fois c'est 10 deniers, mais quel... entertainment. Ok. Whatever you like. All right. J'ai perdu 20 balles. Just as the ocean, except but it does. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some the house of the ruler of the dead. Pardon, mais je ne comprends pas. There is only a downward path. Help me. It is better for you if you remain ignorant. The new... Ok, bon, en fait, je m'en tape. Plutôt boire la préparation spéciale. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll Donc c'est vrai que là on pourrait voler tout ce beau monde par ici. Mais alors, l'escalier ici, si je descends, donc c'est là où je viens. Ah, par là. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait. Ouais, cette séquence-là, on l'a déjà faite hier. Alors, peut-être que je sais pas, le trésor se reset.
J'avoue que la carte, j'ai un peu de mal à suivre la carte quoi. Ça on l'avait vu. On va peut-être recommencer hein. Tac. Allez. Allez. Moi je pensais que c'était ça le truc, mais il disait que c'était bloqué par une statue et qu'il pouvait pas la... Ok, ça c'est une cage. On pouvait pas la faire bouger. Pour moi c'est pas ça quoi. Ah oui, putain. On va aller à gauche pour voir ce qu'il y a. Putain, il y a encore un autre embranchement. Ah ok, ça nous emmène là. D'accord, donc on va revenir en arrière. Donc nous on vient de la droite. D'accord, ici c'est la tyrolienne. Ça c'est horrible. Petit supplice de la roue là comme ça. Pas fan. Et ici c'est l'escalier dont il parle. Là c'est la taverne. Non mais c'est pas là en fait son truc. Ah, c'est ça là mais... C'est bloqué par une statue mais je vois pas de trésor là-dedans. Si j'ai trop du mal à cartographier le truc dans ma tête. À moins que... Ouais, je sais pas. C'est ça qui parle, mais ça on l'a déjà pillé quoi, je veux dire. Ah, il y en avait 500. Non, c'était ça, ouais. Il y en a 1400. Ah, il faudrait que je recommence. Faut que je boucle, faut que je... Voilà, et maintenant il faut que je pète la boucle. Putain, voilà. J'imagine qu'il faut que je fasse ça 2 fois. Pour avoir les 2000 balles. On va aller voler dans la taverne, hein. Quitte à faire ça. Parce que là on a combien? Il faudrait qu'on arrive à choper 100 balles pour le faire qu'une fois. Je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on va le faire 2 fois. À moins qu'il y ait la caisse enregistreuse. I love your clothes. So exotic. Ah oui, voilà. The many shall suffer Voilà. the sins of the one. 250 balles. Donc maintenant, hop. On attend Cintus qui se ramène et c'est le moment FAQ bien sûr. Moi je vais me resservir de l'eau. Ah merde, putain, Putain, en ce moment je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est si j'ai chopé le Covid ou je sais pas quoi, mais j'ai mal à la tête tout le temps. Là je me sens flagada. Ouais, je vais F5 avant que... Parce que là si j'étais mort avant le F5, j'aurais été triste. Hop. Alors... Retournons. Flaf, flaf, flaf. C'est le scorbut. Ah ouais. Well, sounds serious. You? All right, I'll go. Le scorbut, putain, relou quoi. Non. D'accord, one shot. Ok, merci beaucoup. Bravo.
Hasta luego. Non, je sais pas si c'est le KFC ou si c'est les bonbons ou si c'est autre chose ou. Mais putain, je me sens pas. Je suis pas dans mon assiette. La vache. Oh, sérieux? Oh, quel enfer. Waouh. Est-ce que vous connaissez l'eau fraîche? Bordel. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Ou des pâtes. Ouais. Des pâtes. Et j'ai du jambon. Ouais. Jambon et patatas. Non, juste le jambon. Jambon pâte. Hop. Bon allez, ramène-toi là. Truc bidule. Il se ramène ou il se ramène pas? Ah mais non, mais c'est juste le début. Pardon. Oh, Yulia. All right, let me see. Hop. I'll go. Nice. Alors. Cette fois, faisons ça comme un professionnel. Hop là. Putain, le son est quand même pas fifou, hein. Quand on bande l'arc. Allez, s'il te plaît, laisse-moi grimper. Voilà. 2000 balles. Donc on va pouvoir sauver les deux autres zigotos. Et empêcher qu'ils se suicident. Ça c'est une bonne chose, il faut le savoir. Empêcher le suicide, c'est bien, hein. Si vous avez l'occasion, faites-le. De grâce, faites-le. Alors, je vais aller voir l'autre gonze sur la falaise. Hey Horatius. How does it feel knowing your man's doomed to lose the election today? Je peux passer par là? Non, c'était pas par là. Je suis Wabu. Tiens. J'ai plein de trucs à lui dire. Mais t'habites ici, toi. Ok, cool. Hop. Ça fait déjà 1 heure. J'ai pas l'impression d'avancer dans le jeu. Enfin si, mais je me sens pas proche de la fin pour autant. Hop. Oui, blablabla. Bla bla. Ça c'est chiant qu'on puisse pas le passer parce que c'est pas une cinématique. No, 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 no. On l'a déjà vu 3-4 fois. Pierce, what are you doing? Get back from there. Et on va s'en If you lose sortir. your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who... I know. Please, Allez. please help. Well, you don't understand. Allez. If I... Je vous ai... Oh, that was... il se trouve que je les ai. Wait. So, I guess you'd want me to work for you then? Non. You'd do that for us? Eh oui. A couple of complete strangers. Putain, il a une sale gueule quand même, hein. It seems today we are both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend.
I never thought people like you existed. Eh bah si, il y a des good guys quand même. Voilà, voilà votre argent. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner avec Twitch Prime. Sinon, je me suicide. Non, non, jamais. But I have nothing but the tunic on my Avec de back. mauvais goût. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Voilà, si vous avez un Twitch Prime qui traîne, bien sûr. I'll never forget what you did for us. La glissade. Glissade du joueur français. On va le suivre. Ah. Ah, il a changé. Finalement, il veut plus être libre. Il part dans l'autre sens. Du coup, je peux aller revoir Ekitia. Je peux aller voir Ulia. Ah, Rufus. Je crois que je sais que c'est lui qui fait de la merde. Ah, pas l'air disponible, ok. Paf, paf, paf. Feeling alright. Donc le mec qui grommelle là. Ah oui, voilà. Et Maboum. Il était où le mec pas contre? Il est où? Hey! Je l'avais pas vu! Name's Rufus. Hmm. No idea what you're talking about. J'ai trouvé. Yeah. Trouvez-le. D'accord. No idea what. Yes, so what? Qu'allez-vous faire? And why should I? The one true God says that for man to lie with another man. Putain, les oiseaux ils sont forts. Abomination. His presence here is a threat to us all. Well, I don't know. Maybe God hasn't noticed. Peu dangereux ce qu'il avait prévu. Les dieux de Rome n'avaient rien contre l'homosexualité. Pourquoi en aurait-il la première guerre? There's only one true God. Dévester Sodome et Gomorrhe pour ce genre de raison justement. Ok. I don't like where this is going. I have no idea what you're talking about. I have nothing to say. Merde, j'ai foiré le dialogue. Je pensais qu'on allait faire un deal en mode genre je garde le secret, tu gardes le secret. I have nothing to... Ah dommage. Ça attendra la prochaine boucle. Alors, on a reçu plein d'indices. On va pouvoir parler avec la petite dame. Ah oui non c'est vrai qu'elle se souvient plus de moi. Interesting. I'm not sure why you're telling. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? What else? Ah c'est ok. Des trous de mémoire. I know I wasn't entirely sure. What else? Hop. Yes, it's as I feared. I think I understand what poor Livia has been. Ça y est, elle a résolu le puzzle. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the Eh oui, j'ai vu Karen. before you arrived here? And did you happen to catch her name? I see. And Oui, je crois qu'elle avait une capuche. by any chance wearing a hood? Because I've seen her before. There's something I think you should Ah see. ah! I think you'd better follow me. Là on avance. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Hop, on va la suivre. Certaines distances. Ah oui, mais les bains, oui, voilà, c'est en face. Oui, ok. Donc ça va nous servir. Alors je vais aller voir lui là en attendant. Non, pas Georgius, mais Virgile.
Virgile mais correct. Excellente émission sur le culte premium. Salve, and welcome. I hear we have you to thank for saving. Ouais. Some people say it's divine, the work of a god. I mean, which means one of two things, and I'm good. Hop. The first is to leave. The second. Comment retirer un dieu du pouvoir? It's best if I say no more, but I hope you. Il a un truc à me dire, Virgile. Ok. Some people say, I mean, which means, and I'm pretty good. Ok. I'm glad. It's best if I say no more. D'accord, ok. Je vais voir si je pouvais avoir. Bon, je vais rejoindre l'autre dans la piscine. Petit temps de chargement. Tac. Alors putain, elle est au bout du bout, hein. Au bout du bout du bout du bout. Paf. Alors. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman. C'est parce que c'est moi. Was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Ah. Do you see it? Somebody waking up by a river in a forest. Ah. J'avais pas vu tout à l'heure quand je me suis baigné. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. Caron. As in Caron, Karen. Charon, the ferryman of the dead. Je sais pas si on dit Caron ou Charon en français. Who, in Je crois que c'est exchange Caron. for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, they're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this On means. est tous morts. Nous sommes en enfer. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluton, le dieu des enfers. La raison pour laquelle son épithète a toujours été père des richesses. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions. So I'll try to answer them if I can. Putain, c'est stylé. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Ouais. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood.
And I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Partie. And Rufius described meeting a stranger named Kamut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Pourquoi y a-t-il si peu de monde aux enfers? Good C'est question. marrant. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on Ouais, us. je me suis déjà fait la réflexion que les pièces, à chaque fois les gens ils s'enfuient de l'incendie avec de l'argent et des pièces. Peut-être qu'il y a quelque chose. No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. Je n'ai pas d'autres questions. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it, if we don't want to be cast into gold. Là, je commence déjà à bâiller alors qu'il est 11h25 quoi, mais quel enfer. Except the old stories. Je veux dire que j'étais réveillé à 5h du mat. About heroes in the Donc, underworld. nul seum. The demigod and son of Jupiter, Orpheus, a Thracian poet, Sisyphus, a king of Ephyra, and Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god. Il parle pas de Zagreus? Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have two options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. It's a reasonable question, but the problem is, this place, and even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. All Romans try to avoid saying it. Il pourrait nous entendre. Refer to him as Pluto, if you wish. Shh! Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld. Vous n'êtes pas Hercule. Je suis Algostou, franchement, pas loin. Hein. Je vaux bien un demi-Hercule. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means. So, if you want, who knows? Perhaps your name, but first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter. Ah mais ça j'ai la clé ça. The problem is, the door has been... I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you know, it looks as though somebody, or a series of somebodies, possibly removed. If you could recover and replace all four of those missing... It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid. You'll find them all over Rome. But of course they were looted from Egypt many years ago. It seems, however, this one is unusual in that each of the Romain, grec, égyptien et un que je ne reconnais pas qui doit être... Roman, Greek, Egyptian. J'allais dire chrétien mais je sais pas. C'est mon guess. That means you'll need to recover 4 different plaques. Ok. Roman. Hop. Ouais, du coup, j'ai pris la... I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Du lit de la plaque grecque. Perhaps Kabash, our Egyptian resident, would be able to tell us. Ah, il a disparu. Weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So perhaps you could talk to her. Aurelia, ok. I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps find...
Ok, stylé. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus Alors, et were l'autre said to have option, du persuaded coup... Proserpina to help them. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, content. and a brawler. First, Proserpina. It's said Oh. the god of the underworld abducted. Ok. If the stories are true, the problem is, leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. Un guide I spirituel. don't suppose you've come across. Ouais. Truly? And you're only bringing this up now? And again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Toujours la même voix, elle m'aide, mais c'est un peu cryptique. Perhaps she's a benevolent spirit. Ouais, c'est peut-être la voix de Proserpine, effectivement. Hein. If she has indeed been abducted, it would make... Tell me, has she told... Oh, I see. D'accord. All right. I would suggest not discussing that. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. In any case, time may fortune. Time is running. Ouais, je pense que je vais faire la fin avec les plaques hein, et voir combattre Hadès. Je suis curieux de voir quelle est sa... à quoi il ressemble en fait. Et je suis désolé, j'ai un coup de barre. Un coup de barre. Ah oui. Désolé pour ça. Elle est réveillée à 5h du mat. Du coup forcément ça se paye à un moment ou à un autre. Hop. Ah bon, c'est bon. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. Aurélia, elle sait des Follow trucs. their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. Oh You're in a là. world of your own, aren't you? Est-ce qu'on peut lui parler ou pas? Et voilà. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all, but it does not notice the crowds that come. Say it. Speak its name. Then it is true. I was right. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I had to tell myself it was true over and over. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the metamorphoses by our great poet. Stylé de ouf. He gives such an uncanny description of this place. I can... Allez, I will vas-y. do my best. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, others follow their trades, imitating their previous... I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great... Nice. I love your clothes. Oh, Alors. you're here. And I hope I'm not being too forward. There's a light in... What was that?
Some kind of... I take back. Let's just D'accord. forget that ever happened, so we can at least... Dommage. Not for a few weeks now. Il est assis à la table avec Georgius et parlait à voix basse d'un travail. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't... The one word I kept hearing was vanishing. And then, Ah the next day... bah, je vais aller voir Georgius pour parler de Kabash et en même temps avoir la description et l'emplacement de la tablette grecque. Donc non, on avance bien. Hein. J'ai l'impression qu'il y a toujours 10 000 trucs à faire. Je suis toujours pas allé voir le temple d'ailleurs. Hop. Ça va bien se passer. Ça, vous êtes toujours avec moi, toujours en train de suivre. Est-ce que le jeu vous plaît, vous? Moi, je trouve le jeu vraiment sympa. Je vais plutôt descendre par là-bas. Je t'ai descendu comment? Je t'ai descendu là. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Fortune smile on you, sister. Salve again, friend. How is it possible that you've just you're a bit Sisyphus. Sisyphus was a Greek king. He was forcing Oh. Ouais. Anyway, I don't know which god you managed. So I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can. Anytime, friend. Now, I'm going to keep your secret. Oh, and if our conversations ever... Allez, bien. Salve it now. Alors. As much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fun. Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. D'accord. Bah, attends, mais c'est pas lui qui a... But I say... I bounced the idea, but... Because Sentius put him there. Tac. Poor Dooley. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless... C'est vrai qu'on pourrait sauver du lit. Attends, mais c'est pas lui là qui... All right, friend. Ah, ça a changé ma quête. Oui, du coup, il est pas mort. Ça, c'est nice. Shalom. Pour nous, pour les Tiller and I were in love. And all right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolus's villa, I wasn't allowed out. So once everyone else was asleep, c'est mignon. I climbed up the inside of the villa and that's when I saw her. Dans le jardin de la villa du magistrat. I sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, and so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa, we'd hold hands and talk about, and then one morning I woke up and everyone was out searching for her. All I could do was keep my head down and try to hide how bizarre. Je suis désolé parfois quand je skip les phrases avant qu'il ait terminé, c'est juste que j'ai lu plus vite que le vocal et voilà. All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. I can't prove it, but I just know she's still alive. Ah, ça doit être dans la citerne en fait. Even now, it's as if I can hear somebody abducted her. I guess Malleolus had something to do with it. I have no idea where he'd be keeping her. Ah. There is one room in his villa, upstairs, which is all... I've never seen the inside of it. And I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. Hey, moi je vais pouvoir le faire. Feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great... Let me know what you discover. Tac. Let's go. Allons enfreindre la règle d'or.
casse-toi. How come you're allowed a weapon and I'm not? Et parce que je suis pas un bolos, moi. Alors, où est son escalier? Ça. Petit bol de fruits. Pastèque, orange, cerise, raisin, banane, pomme. Ah. Nous y sommes. Dans la légende. Ah. Oh, elle est trop belle. I'm not supposed to be in here. À dire plus que Santina n'est pas dans la villa de Malleus. C'est qui, Claudia? Talk. What business could you possibly have with me? Sa coupe de cheveux est trop bien. My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. An intriguing proposition. Go on. Perhaps you're not as silly as those clothes. Pas aussi stupide que je suggère vos vêtements. Hop. Ah mais non, mais parce que je connais... Mais non, mais pourquoi là il dit pas je connais le... Je sais que... Malleus et Quintus machin truc, parce que le chasseur me l'a dit hier. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me. Il a signé du mauvais nom. Now, addressing one's wife by the wrong name, I confronted him about it, and I let it go, eventually, and yet, but... Entre femmes, on doit se serrer les coudes. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses. You must think me quite mad. Domitius, come quick. Merde. Do I need to call Domitius? Ouais. Peut-être voler la lettre du coup, si je sais qu'elle existe. C'est quoi ça? Oh, 2000 balles! Ah oui, c'est tout mon argent. Ok. Bon. On a avancé, mais pas autant. On va aller revoir le bonhomme là, Ulcipius. Et lui dire qu'il s'est trompé. Tac. Shalom. Shalom. Really? I was sure he would. I feel like I've looked everywhere. At least Alors, deux endroits. the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Centilla could have too. The only other place she could be. Ah, le réseau des citernes, ça m'intéresse. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper system before he was locked up. All right, friend. Tac. Allez, on va aller voir Dooley. I have nothing to say to you, kaput mad. Ça fait chier. J'ai pas recommencé la boucle pour lui. Attends, je dois aller voir Dooley. Tiens. Ok. I'm sad. Am I going to die in here? Hello? Parlons de votre trésor. Hannibal used to look after me. He said if he gave me the... All I remember is he said something about now nobody looks after me. Qui est la prêtresse, elle est gentille. Hannibal. Ouais, c'est ça. Yo. Ouais, et Dooley il va pas me parler. Faut que je libère Dooley pour la suite quoi. Faut que je libère Dooley. Et pour libérer Dooley, il faut que l'autre se présente. Et il faut que je le nomme. Je pense qu'il faut que je le nomme avec qui tient. Hein.
Pour qu'il remporte les élections. Les élections en enfer, du coup. Allez là. Tac. Coucou. Harvey again. Did you find what you need? Au sujet d'une évasion des enfers. Tac. It must be complete. It'll be. Why do I Tac. like the idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he Ah, wouldn't mon run combat unless Ilus se Marius retire. withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run. Ah, donc faut d'abord que je fasse. Non mais attends, mais du coup c'est. I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate. Et pour avoir Maelus se retire, il faut que j'ai la lettre, il faut que je convainque la personne. Ok. Certain. See you again. Alors, juste faire une petite pause de 5 minutes, faut que j'aille aux toilettes. Pour ne rien vous cacher. Je reviens. De retour. Hop. Petit verre d'eau. Petit verre d'eau et on continue. Hein. Donc j'irai bien au temple. Parce que je suis jamais allé... Donc c'est lui là-bas ou alors c'est lui? Non, parce que ça c'est le palais avec machin où faut pas rentrer. Ah non, donc c'est le palais où j'étais devant, je pense. Hop, tiens. Elle est vivante, elle est toujours contente. Parce qu'elle a des trucs à me dire. I'm still a bit out of it. Was there something you wanted? Okay. All right. I hope you're taking care of yourself. Octavia. Elle, je lui ai pas trop parlé, je crois. What you did was extraordinary, and Ok, je connais déjà tout. ah, Quel dommage. Alors. Donc c'est ça l'obélisque. Pièce manquante, pièce manquante, pièce manquante. Ah tiens. J'en avais une. Okay. C'est laquelle que j'ai? Celle de... C'est la grecque. C'est peut-être pour ça que j'avais pas besoin de parler avec Galerius parce que je l'avais déjà en ma possession. Excellent. Comment pouvons-nous réussir ces épreuves sans connaître les règles? Grande porte du temple. Ok, alors comment je fais? J'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de casser la boucle? Ou pas? Parce que là en vrai je sais pas trop... Je sais pas trop quoi faire. Parce que...
Il faut que je récupère la lettre pour inculper Maelus, pour qu'il se retire de l'élection pour que l'autre puisse se présenter à sa place. Nice, ça n'a pas marché. Oh puis fuck it. Passer par là. Tac. Bah, c'est bon. Pas peine de crier. Mais je vois pas trop comment faire. À part en recommençant la boucle. Du coup ça veut dire qu'il faut que je redonne les 2000 balles ou est-ce qu'on s'en fout? J'aimerais bien m'approcher de la citerne. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Ah yeah. Hop. Well, it's your funeral. Oui voilà, moi au pire je la transforme en pierre. Oui voilà. Ah bah trop bien. Pour lancer le mode photo en jeu. Oui d'accord. Hop. Alors. Ok. Ok, donc là il y a ça, je vais pouvoir grimper. Ah mais grimper ça va peut-être enfreindre la loi. On va pas le faire tout de suite. On va continuer d'explorer. Est-ce que c'est la sœur de machin? Pentif lunaire, elle comporte une inscription au latin en dos Sendia Def. 250 balles. Ah, ça. Oh! Créature écrasée. Elle semble s'être fait écraser en entrant dans la citerne depuis la cave plus loin. Ok, je peux rien en faire. Ok. Donc il y a une autre entrée par la cave. Là il y a le puits de lumière. Ici, tiens. Ah, l'entrée. C'est vraiment cool. Ok, plein d'argent. Mince, je m'attendais à pouvoir aller de l'autre côté plus facilement. Bah du coup, on va aller là-bas. Hein. Mince. Alors, est-ce que ça enfreint la loi? Il y a une sauvegarde en tout cas. Ah, trouver un moyen créatif d'entrer dans la citerne supérieure. Ah voilà. Ok. Ok, nickel. Il faut que je saute. Oh putain. C'était approximatif cette zone de plateforme, mais on a réussi. Bravo à nous. Ah. Écrit comment accéder. Italian Plumber. Elle est emprisonnée. C'est la sœur de machin.
Mario. Ouais, non, c'était le nom du succès. C'est vrai que j'affiche pas les succès, mais c'était ça, Italian Plumber. Juno, you're here. You have to help me escape before that monster comes back. I'm Centilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me, Alors, qui l'a fait? to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Sentius, my adoptive father. Please help me. I'll castrate and crucify him. Sentius, salopard. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city. So the only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the... I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just... There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Pardonnez-moi si je le laisse, tous les autres vont mourir et si je rassembler tout le monde pour fuir une fois que la règle d'or sera enfreinte. There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or Après bon, nous on va pouvoir recommencer la boucle. Hein. Mais vas-y, je suis curieux de voir. Oh, thank you. Now follow. Wait, did you hear that? He's here. He must be coming in. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Comment il descend les marches. What did you do with Centilla? Le magistrat de merde. Vous êtes une véritable ordure, vous le savez. So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft pleb Al. Vous vous souvenez de Al? Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. Ah. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Merde, ça veut dire que si je le bute, il va s'en souvenir après. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break. Ça c'est un petit Never once compromised on his principles. un petit twist que j'avais pas vu venir. He relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 5? Not a lot compared with Al, but I've seized every day, nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, sa tablette. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? C'est marrant, la meuf s'est ramenée derrière. Oh là là. Coucou. Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable.
Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this, but where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death by reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. La meuf derrière. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all. Over and Tu vas quand même bien te faire chier au bout d'un moment. L'éternité, c'est long, hein. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely. To cheat death. I have become in effect as immortal as the gods. Défier la mort alors que le mec se retrouve en enfer, quoi. Wish the same for yourself? Do you really think you could take on a Decurion with that flimsy little bow? Who? Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Ah, j'ai terminé le jeu avec ça. Hi there. Gave me a bit of a fray. Thought I was in here alone. I'm Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kinda rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. What? What? You're saying you were here 2,000 years ago. J'y étais, Gandalf. J'étais là, il y a 2000 ans. I'm sorry, come again? Hop. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place. On rappelle qu'il y a un cours d'eau entre nous deux. Hein. This is disturbing, but I don't understand how I could have written it. I'm not following. Il lance bien. Et il a dans le baseball. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. C'est le paradoxe. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. Ouais, alors j'ai aidé une femme à s'enfuir et tout le monde est mort. Hein. Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. J'ai pas ma... Ouais. Ah, c'est là d'où il vient lui? Ah, je peux pas y aller. Non, non. Oui. Tire par l'aqueduc. Is this the end, my friend? Où va-t-on y retourner? Retourner à la rivière. Poussière. Redeviendra poussière. Non, retournera poussière, pardon. Coucou.
I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. You go on ahead. I'll be there soon. Il me mentir. Putain, je suis frustré là. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans le temple. Avec les 4 tablettes et tout. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas terminé. C'est vraiment la fin? Avec Karen. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. You can just call me Caroline if you like. I'm sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Do you really want to know? As you wish. You were murdered. Ah merde. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. J'ai été tué par Al. As you emerged into daylight, Merde. you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to C'était Al, le randonneur. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some. And so it was my duty to bring you here. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouth. Well, those stories contained a seed of truth. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, Les dernières, ah ouais putain. 98 et... Enfin, 99 et 1000 pardon. there is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, Comme de par hasard. the Hein. world has finally run its course. I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla?
How could you? Putain, mais tout le monde est au courant sauf moi en She fait. left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that Pardonnez-moi. Je crois qu'il... Ah. Ça va être trop longue cette journée. H. Algost tout. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de vous, ou si vous lirez ce message un jour, mais je voulais que vous sachiez que je ne vous oublierai jamais, ni ce que vous avez fait pour moi. Il me peine de savoir qu'autant de mes chers amis n'ont pas eu la même chance, ça. Ulpius, Andia, Lucretia, Horatius, Galerius, ce pauvre Dully et tous les autres, mais sachez que leur mort est sur ma conscience, et non pas sur la vôtre. Je vivrai avec les conséquences de mes actes, et je n'ai d'autre choix que d'avancer et d'essayer, en essayant de faire preuve d'autant de compassion envers les autres que vous l'avez fait envers moi. Je vous promets que vous ne m'avez pas sauvé la vie en vain. Sentia. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? The one that got away. Fin numéro 2 sur 4. Eh ouais, ok. Donc je pense qu'il y a la voie où on s'en sort avec les voix des statues. L'autre fin c'est quand on combat Hadès. Et la quatrième, on ne sait pas. D'accord. Directeur, writer, designer et producteur, programmeur, Alexander Gross, lead artiste. Et voilà, ils sont 3. Et collaborateur, musique et voice mastering, historical consultant, additional environment art, sound effect, body animation, facial expression animation. Et vous avez quand même des trucs stylés, hein. Interface, éditeur. Et ouais, gros casting vocal. Hein. Ok. Hop. Et bah GG, bah c'était super cool. On l'a terminé en combien de temps? 4 heures. 4 heures pile. Je pensais pas qu'on arriverait à le terminer aujourd'hui, mais après vous savez qu'on n'a pas fait la fin, ma fin préférée quoi. Hein. Moi je voulais vraiment combattre Hadès. Donc peut-être que ah Galerius, il a vraiment une bonne gueule. Peut-être que je relancerai la save de mon côté pour essayer de faire les autres fins, ou alors j'irai voir sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit site sympa qui monte. Ouais, j'ai pas retrouvé Kabash. Il y a d'autres personnages que je n'avais pas encore rencontrés. Non, j'avais vu tout le monde. Je crois que j'avais vu tout le monde. Hop. Philosopheur. Prosperina. Ah oui, j'avais pas vu. J'ai pas vu Prosperina forcément. Santilla. Tiffany Claire. Et joli. Sentius. Sentius, il a pas l'air content. Ulpius, oui, si. Je vois qui c'est. Ulpius. Cargill. Jill. Published by The Villager. Signal. Guillaume Jamais. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a William Bertin dedans? Marketing Director. Pas de William. Hop. Rob Pierre. Et on va s'arrêter, ça va être pas mal, je vais pouvoir aller manger à une heure
Essente. QA tester. Je peux augmenter un peu la voix. Ah, Scouting Wizard, c'est Mathieu Hurel. Ah, ok, donc c'était pas encore William. D'accord. C'était Boule Poire qui l'avait eu. Okay. Après le Japan. Putain, c'est quand même ça, avoir un éditeur pour avoir son jeu localisé dans plein de pays, c'est quand même super. Pareil pour pareil pour mince, les QA testeurs aussi. C'est cool, hein. La quality assurance, justement. Ça, c'est un truc, nous, on aura juste du français et de l'anglais pour DICE. On se voyait grand, on se voyait grand. Finalement, ça serait une sortie plutôt intime. Et un petit peu, parfois, un peu dégoûtant, enfin triste. Après avoir passé autant de temps sur ce projet, que ça sorte uniquement sur Steam, peut-être sur Epic Game Store. Ce serait cool qu'on arrive à faire la liaison crossplay pour le multijoueur. Et bref. Thanks to Fame, Victoria, Epic Games. Obsidian Entertainment. Tom Holland. Ah bon? Tom Holland. C'est peut-être pas le même Tom Holland, hein. Hop. Made with Unreal Engine. Le name drop au pif. What a piece. Ouais, moi je veux dire big up Kenny Reeves. Big up, ouais, bien sûr, Dice of Olympus. Thank you to Kenny Reeves. Voilà. C'est la fin. Ah, voilà, c'est le fondu au noir. You're breathtaking. Ok. Hop. Et du coup, votre avis? Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, à votre avis. Ça ouvre pas une nouvelle. Ça ouvre pas de nouveaux onglets, hein. Donc. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Tac. Ok. Alors. Alors. Paf. Et ah. Ah, mais ça fait ça, hein. Juste ça. Ah! Votre avis, ok, non, c'est bon. Ça ouvre. Ok. Ça ouvre la page Steam de Forgotten City. Ok. Ok, ok. Alors. Donc, on a terminé. On a terminé le jeu, c'est super. Super. On va pouvoir faire un autre jeu la prochaine fois. Dans tous les cas. Hop. Est-ce qu'on se ferait pas un petit test de HelloFresh pour voir connexion. Alors je vais me connecter. Attends, je vais peut-être me créer un compte avec Google. Non, je vais me créer un compte hop, à l'ancienne. Je vais pouvoir remettre ma caméra au bon endroit d'ailleurs. Ça sera pas mal. Hein. Transforme. Paf. Nickel. Alors.
Ok, donc j'ai utilisé mon petit... Ah mais non, attends. Faut que j'utilise mon lien. Suis-je fou? J'ai failli ne pas utiliser mon lien, je crois. Ah merde, c'est chiant le... Bon, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça met? Ça met nombre de personnes, je veux dire 2, oui. Ok, nombre de repas, 5. Ça peut être cool. Nombre de repas. Mon email. Putain, faut que je remette mon email. Casse les couilles. Pas envie de mettre mon email. Alors, choisir cette box. Livraison partout en France. Ok. Prix par repas, 4 euros. Et du coup, j'ai pris 5 repas. Donc, 20 euros en théorie. Alors, choisir cette box. Qu'est-ce que ça fait, choisir cette box? C'est parti, connectez-vous. Ok, donc je vais mettre mon mot de passe. Continuez. Ah, total de la première box. Donc au lieu que ce soit 64 euros, c'est 40 euros. Parce que c'est 5 repas pour 2 personnes par semaine. Donc il y a 10 portions. Ok. On peut essayer ça. Hein. Alors bon, va falloir que je mette mon adresse. Donc je vais pas mettre mon adresse, bien sûr. Hop. On va rester tranquille. Sinon, il y a des mecs chelous qui vont venir chez WAM. Alors. Paf. Ok. Commandez maintenant pour recevoir votre box en 5 jours. Donc la semaine prochaine. D'accord. Et ben j'essaye. Suivant, information de paiement. Là aussi, je vais pas vous montrer, je suis désolé. Hein. Par carte. Ah. Chiant par carte. Parce que mon portefeuille est là-bas. On va utiliser PayPal. Ok. On va utiliser PayPal, ça sera plus simple pour moi. Régler et choisir mes recettes. Hop. Bon, bah c'est relou. Parce que du coup, je vous montre rien. Mais parce que c'est des informations sensibles en fait. Je pourrais vous montrer les recettes que je vais choisir. Par contre, ça peut être pas mal.